E aí, minha gente, tudo certo? Greg na área, e seja bem-vindo para mais um vídeo de Martes Dread. E hoje vamos continuar aqui no cemitério, onde temos que encontrar a cripta da Marta, velho. A Júlia decidiu de vez entrar na maluquice, né? Apesar que ela quer ver o corpo da irmã, para ver se realmente estava grávida, ver o que tá acontecendo. E se você não sabe o que tá acontecendo, é porque não tá assistindo os outros episódios, então vai passar o card aí em cima para você assistir, tá certo? Aproveita para curtir logo o vídeo e se inscrever no canal se for novo, ativando as notificações. Que de objetivo hoje temos que encontrar a cripta e entrar na cripta da família. Beleza. Onde fica a cripta da família? Eu tô apertando um ponto de interesse, mas não me aparece nenhum ponto. Então, pelo visto, eu vou ter que procurar a cripta olho a olho aqui pra ver qual é a nossa, né? Eu acho que é essa. Será que eu acertei assim de primeira? The family crypt is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. Tá. A gente vai precisar da chave, pelo menos a gente já encontrou, né? O zelador. Tá, a gente conseguiu um pé de cabra. Mentira, isso não é um pé de cabra. Que é isso, cara? Errando o nome aí do equipamento. Tá, onde fica esse do zelador? Vai me dizer que é ali dentro. Aquela parte escura. Parte mais escura do cemitério. Perfeito, cara. Tava realmente querendo vir num lugar escuro também. Sabe? Tá, não é aqui. Beleza. Pode ser aquela outra cabaninha ali. Enquanto isso, a gente vai correndo pelo cemitério, né? Super normal. Quem não entra em cemitério pra ficar correndo? Todo mundo entra. Tá, bora ver se é aqui. Among all those keys, one of them must be for the family crypt. Beleza, é ali, então. A gente tem que This entrar. door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Aí quer dizer que vai me fazer voltar estudinho pra pegar o alicate. Pra poder quebrar o cadeado, sendo que eu já poderia ter vindo com o alicate na mão. Parabéns, Julia. Tá me fazendo correr pelo cemitério, cara. Aí depois o morto levanta aí, ô, para de barulho. Aí vai ser ruim, né? These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Se tivesse feito como eu queria, já tava tudo aberto. Já tinha entrado na cripta, já tinha feito tudo. Mas tudo bem, né? Bora quebrar aqui então. Tá, eu fiquei esperando apertar algum botão, mas não foi necessário. Tá, tem algumas coisas que a gente pode estar pegando, né? A gente tem isso aqui pra olhar. Aside. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Sério, ela leu tudo. Pensei que ela só ia zoar o fato de ter instruções. Muito bem. Vou pegar a carta. Quem seria? Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Tá. Ah, isso é outro modelo, né, de câmera.
Nova skin, tá vendo? A gente consegue skins de graça nesse jogo. E vocês aí pagando pra ter skinzinha boa no Free Fire, né? Ah, vocês é cada uma, viu? Aqui é skin de graça, rapaz. Chama. Bora entrar na cripta, né? Antes que eu comece a zoar Free Fire. Que tem nada a ver com o vídeo. Será que é essa chave mesmo? Assim, a gente entrou. Deu muito tempo. Não. Tem que descer. Ah, o eremita, conseguimos outro, né? Temos que encontrar a sepultura de Marta. Oh, gente. Por que tem que descer numa sala assim? Scared as children. It's a rather gloomy place. Tá, qual seria a cripta da Marta? Nossa, e tem mais pro lado de dentro. Eles são nazistas. Legal, né? Nossa. Com certeza o caixão ali é o da Marta. Tá, né? Achou. LTRT. Vamos empurrar. Super leve empurrar isso, viu, minha filha? Confia. Minha gente. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Tá. Dá pra notar pelo cima do vestido que ela tem uma leve barriguinha, velho. Mas muito sutil. Julia, não faz esse tipo de coisa, não. Julia, isso é muito perturbador. Tá. Isso é muito perturbador. Esse é o tipo de momento que você não assiste isso na sua hora de almoço, né? Só pra evitar que o almoço não volte. E eram gêmeos. It was true. Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with 2 heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Ah, que ótimo, ela ainda vai tirar uma foto disso. Perfeito. Por que não? Tá enquadrado. Beleza, mostra a barriguinha sangrando.
Bora colocar em foco. E tirar foto. Não basta... Enough now. I will torture you no longer. Não basta ser perturbada. Fix you and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Não basta ser perturbada a esse ponto de abrir e não pegar o negócio pra fechar. Ainda tirar uma foto. Que lindo. Mas tá, bora ver o objetivo aqui. Um bilhete estranho. A gente tem que revelar a foto do feto. Beleza. Então a gente vai ter terminando esse. A gente ainda tem o meu quarto feliz. E revelar a foto, né? Que tava no vestido. Beleza, né? Então, bora voltar lá pra cima. É por aqui que sai. Eu não sei nem mais por onde sai. Aqui no meio. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Donatello seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Eric, an esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Opa. E voltou. Renderizou tudo. Nossa. Ela entrou num caminho gigante até chegar aqui. I must take advantage of this. I will make her talk. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. Ela vai deixar a porta aberta. A gente tem que manusear aqui, mas a gente também tem que revelar as fotos. Então deixa eu colocar pra revelar. Too much noise and wake her up. Então não. Então é aqui que a gente tem que mexer. Tá, agora eu não sei. A gente consegue mexer aqui? I would make too much noise and wake her up. Não. A gente vai ter que confrontar a mãe dela. Ai, cara. Julia. I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Minha filha, você tá tremendo. Você não sabe nem o que tá fazendo. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. Velho. Vai atirar de novo? Dear God, what have I done? She forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. Ela não... É só revelar os filmes antes, velho. Não precisava atirar. So that's who had the keys to my childhood bedroom. I could have guessed. Caraca. Ela tomou um tiro? My God,
Sooner or later, more bombs will land here. Then everything will come to an end. Nossa. Não, foi uma bomba. Ela não vai usar o quarto escuro, ela vai mandar a gente pro quarto. Não. Power is out. It's impossible to develop that roll of film now. Tá, estamos sem energias. A gente tem que ir no quarto. Beleza. A gente encontrou a chave, né? Filme no vestido a gente não vai ter como revelar. Pô, eu queria ter revelado, velho. Ô, menina, por que foi inventado fazer essas coisas, hein? Dá um tiro. O pior jeito de confrontar alguém. A mulher vai lá e faz. Agora a gente tem que passar por uma casa totalmente escura. Now I finally have the keys to my old room. But why was it locked in the first place? Será que o quarto dela tá fechado por algum tipo de ocultismo? A mãe fazia ocultismo ali naquele quarto? Sei lá. Tá, o jornal a gente já leu. Tá tudo pegando fogo na cidade, que lindo. Ai, ai, velho. E agora ter cuidado, né? Que vai começar a cair bomba. Finally, I can enter my room. Ah, não pula bicho na minha cara, não. Tá, não teve. E aqui a gente tem um teatrinho de ventríloco. It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. To clear my mind. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Olha a lua. Meu amor ainda não chegou, vou esperar. Cara, bora colocar fala. My love is not here yet. I'll wait. E agora a gente pode olhar a lua. Ah, what a beautiful moon tonight. You're here at last. Ah, eu posso mover. Próximo. What's going on? Why are you acting weird? Vamos selecionar um amante pra falar, né? Você me traiu. Eu sei que você beijou outra Nossa. Bora assim. I know you kissed another. Vamos falar. Eu nunca farei isso, eu te amo. Está louco? Se ela esperava o amor, acredito que ela não tenha feito isso, velho. I would never do that. I love you. Nossa, e só tem opção de matar. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. Pior de tudo que até hoje tem essas coisas, né? What did I Te do? amo tanto. Aí pega, mata a mulher. Sim. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. A gente move a marionete. Extremoção. E agora a gente mexe o executor. E executamos o cara. They searched everywhere, but the girl's body was never found.
Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Vai lavar a roupa agora, né? Outra ação. Me lembro que na demo, isso é a cena inicial, né? Se não me engano, na demo do jogo. Tentei agora ver no final. A mulher. A gente pode movê-la. Agarrar aqui a outra. Help! Help me! Será que foi isso que aconteceu? Não, com a Marta foi a mãe, né? Now I can begin. First of all, let's clarify what happened the night before the cursed 16th of July. Dizem que a guerra vai acabar logo. Teve que falar a vida toda em sinais uma com a outra. O papai disse que estamos perdendo. O que vai acontecer se perdermos? Dad says we're losing. What will happen if we do? Vão tirar tudo de nós. Nem pode falar. Nós vamos para a Alemanha. Nós vamos ficar pobre. Perguntar se vamos para a Alemanha. Will we go to Germany? Receio que sim. Até pelo pai ser general, né? Toda essa questão. A gente pode falar novamente. Quer vir comigo ao lago amanhã? Você viu lá por ontem. Perguntar se ela quer vir ao lago com ela amanhã. Do you want to come with me to the lake tomorrow? Fica muito aberto o que aconteceu, né? Já que na noite não foi mostrada o que rolou. Então, quero me banhar, quero tirar fotos. Ela foi pra tirar fotos. I want to take some photos. E a Marta, e se a mamãe descobrir? Vamos amanhecer, o sono da mamãe é pesado. Se você sabe que ela está tomando aquele remédio. Let's go at dawn. Mummy sleeps heavily anyway. You know she's been taking that medicine. Você vai conseguir acordar de manhãzinha cedo? Nunca acorda, né? Nunca acorda, né, Marta? Já sabia bem disso. Tanto que foi aí que ela aproveitou o momento para ir ao lago primeiro. Me acorde. Wake me up. Você viu lá ontem? Did you see Lapo yesterday? Marta diz o quê? Por que perguntou isso? Não. Acredito que a Marta tenha dito que não. E muito provavelmente viu ele sim. Vamos trocar de cama como fazia quando éramos crianças. Claro, ótima ideia. Sure, great idea. A Marta já tinha planejado ficar mais próximo do guarda-roupa da Julie e tudo, né? Agora ela vai dormir. E aproveita a posição da cama e tudo pra ela poder sair antes. E a Marta vai dormir também. Yes, it happened like this. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Despa-se, pegue... Opa, pegue a faca, fale para falar.
Oi, mamãe, o que você quer de mim? What do you want from me? Já que elas eram brigadas, né? Fale. Tire essa roupa, eu quero ver a sua vergonha. Como ousa falar comigo assim? Take off your clothes. I want to see your shame. De jeito nenhum, dispa-se. Acredito que ela... No way! Pode ser que isso tenha acontecido. Eu tiro o vestido pra você, sua estúpida. I'll take that dress off for you, stupid girl. Será que teve briga? Não sei. Talvez. Shh. Será que ao invés... Bora usar a faca? Não, com certeza isso não aconteceu. É. It seems too obvious to me that this can't have happened. Então a gente errou tudo de novo. Provavelmente todo aquele diálogo, né? What do you want from me? Take off your clothes. I want to see your shame. No way! I'll take that dress off for you, stupid girl. Então nesse momento ela tiraria o vestido, talvez. So you are pregnant. Your sister was right. Well, at least I had fun. I'll punish you for this, whore. Try. I dare you. Dum, 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 dum. This might be exactly what happened. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. And after everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind, but I can remember. I know I can. Julia, guarde a arma. Cara, talvez, velho. Corte. A little arm. Uma A perna. small leg. And another little arm. Another small leg. Por último, a cabeça. Oh, look, only the head is left. Pega o esfregão. Então ela ainda vai voltar no corpo da mãe. Vai esquartejar. É isso? E depois limpar? Isso não rolou.
E a sonoplastia dela é ótima, né? Fazer o som com a boca. Nossa. Ainda tem o momento de mandar o corpo embora. No caso, enterrar o corpo. I was under the bridge, but it was just a game. This, however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, town, speak, the white lady. Caraca, a cabeça, peraí. Isso não é um jogo, livre-se da cabeça. Realmente, isso não é um jogo, maluco. Tem que ir na ponte. Beleza. Será que ela vai ser atingida por uma bomba nesse caminho? Tá com a cabeça... Nossa, velho, ela fez mesmo, não foi só imaginação, não. Ela fez, caraca, velho. Nossa, Júlia. Nossa. Ah, o caminho tá cheio de velas. Tem que se livrar da cabeça. Muito legal. Tá falando, nossa, a gente tem que se livrar da cabeça aqui. Super tranquilo, né? Tá, e por onde eu me livro? Eu jogo aqui. Jogo por aqui, talvez. Não. Deixa eu ver. Eu acabei passando, né? Não tem a marcação. Talvez ela tenha que vir por baixo. Tem como passar? Não tem. Ah, tem um caminho por aqui. Para aquele outro lado não ia, mas por aqui vai. Não. Opa. Tá, tem um caminhozinho por aqui. Nossa. E ela tinha feito isso tudo e voltou pra casa com a cabeça? Caraca. Tá. Terminamos. A gente ainda tem que revelar a foto. As fotos, né? Tá, a gente não tem... Ela não joga mais terra aí, nem nada, é isso? É, pelo visto é. A gente tem um caminho aqui por baixo. Vou seguir esse caminho aqui reto. Que até ele dá lá em cima, velho. De novo, então tanto faz seguir por aqui. Por aqui é um subo, né? Ele é inclinado que só. Acredito que não dê pra subir. Mas dá pra continuar por aqui. É, tem uma escadinha. A gente volta pra casa. Inclusive a gente volta na área de trás, né? Do que vai dar pra dar... Tem como entrar. Cidade pegando fogo. Por aqui a porta é fechada. É. Não tem ícone pra entrar. Nossa, velho. Essa parte do jogo ela ficou bem mais pesada. Que eu pensei que poderia ser. A gente tem que voltar pra casa. Power is back. Now I can develop the role and hopefully have my questions answered. E ela ainda vai. Objetivo atualizado, certo? Agora a gente pode revelar as fotos. O filme, no caso, né? E depois a foto. A última vez que foi para revelar o filme, eu só revelei uma foto, né? E contou. Ela realmente limpou tudo. Deixa eu limpar aí.
Pra não desconfiarem. Nossa, ela chegou num momento tão psicótico, né? Ai, agora tem que revelar as fotos como nada tivesse acontecido, né? Bora lá, a gente tem essa foto. E a gente tem... os filmes, né? Tá, eu tenho que revelar essa. Deixa eu encaixar o papel aqui melhor. Bora ajustar foco. É, dá pra ver o momento dela levando batida na cabeça, né? Espero que a emissão não seja super rápida aí pra acontecer. Tá, pelo visto ficou o mesmo tempo normal. E não aumentou de tempo. Oh, dear God. So it's true. I killed my sister. I did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve to live a second longer. Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right, but I can't do this anymore. Tirando soldado. I fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. Caraca, velho, foi ela mesma, eu não tava desconfiando dela, eu pensava que tinha sido outro mistério. Nossa. Ela conseguiu tirar bem na cabeça do soldado. Mas não foi uma boa ideia. He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. Ah, ele não tava sozinho, por isso que não foi uma boa ideia. E talvez eu devesse ter revelado a foto da Marta primeiro antes de ter revelado o desfecho, né? Mas ela a ansiedade de ver se foi mesmo ou não. Emotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself. That the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, and the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit.
They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands or feet. On the seat next to me was my father. He was breathing, but he appeared to be unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches...
I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Just after I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. He pointed to one of the soldiers and then he pointed to me. My time had come. They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evacuating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. He quickly cut the ropes and pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again.
Caraca, velho. Ela matou a irmã, matou a mãe. Entregou o pai. Aí o cara morre. Ela tecnicamente matou toda a família dela. Tá? Que talvez minhas escolhas finais não foram melhor. Eu acredito que tenha mais finais nesse jogo. Pelo que mostra, né? De história, negócio do segmento. Talvez tenha mais finais nesse jogo. É isso que me faz pensar que talvez eu tenha escolhido o pior final agora, né? E ela que vai sofrer a vida toda. Tipo, ela matou a irmã, ela não conseguiu nem se lembrar que matou a irmã. Como se ela agisse por impulso, algum impulso que controlasse ela When I came e ela around, I esquecesse. did not know what to do. I was completely empty and felt pain everywhere. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. A bolsa de Julia foi removida pelo soldado, mas eles deixaram no porão. A gente pode vir aqui na gravação. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk! Tell me everything now! Tell me what you have done! Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. I had always been convinced that I was too good for myself, but then I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. Cara, tem que ir no teatrinho, beleza. Tem como usar isso aqui? Tenho, né? Deixa eu revelar só a foto. Caraca, da Marta. Bora ajustar o foco aqui. E, velho, a mãe falou que tinha acontecido há anos. Então quer dizer que tudo que passou foi só ilusão da cabeça da Julia? Nossa, se foi isso, é bem macabro, né? I will return to you, Martha. Together we will sort out everything. Just you and I. Um bilhete estranho, completamos essa missão. Tá, a gente tem que ir no teatrinho de marionetes. Beleza. Tem missões que eu não terminei, né? Da história.
que apesar que eu acho que já não faz mais diferença nesse momento terminar ou não, já que o pai dela acabou morrendo, né? Então meio que o que a rebelião queria fazer com as armas já não importa tanto. Tá tudo escuro. Chegamos no quarto dela. Agora vamos pro teatrinho. Caraca, velho, a história ela é bem complexa, a história é muito boa, velho. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. How are you, madam? I feel a sharp pain. Do you need anything? I can feel it. The time has come. Everything is ready. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. Doctor, hurry! Arena is sick! Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Tá, eu demorei pra entender. Push, Irene, push. Tá, puxa, empurra, puxa, empurra de novo, puxa, empurra. Caraca, é complicado. Uh. Push, Irene, push. Ô doutor, você não vai ajudar não, irmão?
Tô tentando aqui, mas parece que não sobe a barrinha, só abaixa. Que isso, velho? Nossa. Ixi, acho que eu vou errar de novo, hein? Eu juro que eu tentei. Ô, Irene, tu também não ajudou, hein? Push, Irene, push. Tá, assim parece que tá funcionando melhor. Que é já terminando, já empurrando o outro. Já sabe qual é a direção pra seguir, né? Então é só ir empurrando. É pra que eles poderiam dar aquela ajudinha, né? Tipo, bora, doutor. Você é pago pra isso. Tá. Irene tá conseguindo, a gente tá conseguindo, depois de errar várias vezes. É, quantas vezes? Acho que errei só 3, mas tudo bem. Tá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá quase, tamo quase. Bora. Força. Empurra aí, mulher. Força. Boa. Tamo quase. Dá esse apoio, pô. É, as crianças pro mundo, bora. Bora. Só um pouquinho. Tá quase. Quase lá. Quase mesmo. Bem juntinho. Tá próximo. Vamos. Caraca. Parece que não sobe. Tá subindo sim. Foi. The baby is born. Mas falta um. I feel sick. I feel myself wasting away. It's going to be okay. Poor Mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much ever since I was born. Mummy, I'm thirsty. You just had a drink. Mummy, I'm hungry. It's not time to eat. Stop being a crybaby. Mummy, I'm sleepy. You can't sleep now. Mummy, I have to pee. Ah, mas não pode fazer nada, velho. That's enough. Go to your room. Ah, mas também não pode fazer nada. Nem fazer xixi, velho. How dare you? I will make you pay for that. Nossa, mas ela também maltratava a menina, né? It was an accident, Mummy. Please don't hit me. This is just a game. Is it only a game?
I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? Vai pegar a jarra. What are you doing, Martha? You're only good for judging others, aren't you? Sorry, Mummy. Stop making up these stories! Julia, play with your sister. Martha, don't you want to play with your sister? Can we play patty cake? Come on! Are you going to stop bothering your sister or not? I love you, Mummy. Now go play with your sister. What are you doing? Are you crazy? It's all Martha's fault. I don't believe you. I saw that. You think you're so smart. That's not true. You didn't see me, liar, liar. Liar? To whom? Now let's see what happens to you. Come with me now. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. I will put you in your place, girl.
Se isso tudo realmente aconteceu, a Júlia sofreu pouco, viu, velho? Porque... Nossa, velho. O que fazia com ela? Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Help! Now I'll make you want to bark. Leave my dog alone! Nossa. There's no point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. You're insane. Sure. Now I'll show you how insane I am. Help, Daddy, help! Olha, pelo que eles iam falando negócio tudinho, eu acho que a Irene já foi internada também. Screaming won't work. Your father is not here like usual. Então realmente isso possa ter acontecido. E por isso que ela foi pro hospício. Eat it. No! Eat. I won't eat him. I said eat. Caraca, ela torturava a menina. I was beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Donatilio, my priest. I have to talk to him. I have to call him on the telephone.
A igreja tá fechada. Vim aqui, já que ela falou da igreja e tudo. Mas pelo visto temos que... É o telefone, né? A gente tem a bicicleta aqui fora. Posso literalmente pegar a bicicleta. Deixa eu sair. Objetivos. Tenho que ligar pro Dom Antílio. Então, deixa eu ligar pra ele. Tá, eu quero sair da bicicleta. Isso. Tá apertando e não saía, mulher? Não, eu quero abrir aqui. Quero pegar o isqueiro. Tô achando bem escuro. Agora bora entrar, né? Bora no telefone. Sei que tem um telefone aqui embaixo. Então eu vou pra ele. Tentei falar com Dom Antílio. Deixa eu dar uma olhada aqui no telefone. 6938. Beleza. Meia. 9. 3. E o 8 ali embaixo. Ah, Not now. foi errado. No último número eu erro, cara. Só pra atrapalhar. Bora lá. 6. 9, 3. 8. Don Attilio speaking. Who is it? Socorro. Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Tá, temos objetivos atualizados. Deixa eu abrir aqui. Objetivo, teatrinho de marionete. Vara para San Cassiano. Pegue a bicicleta. Beleza. Então, não vamos brincar mais com a marionete. Vamos estar pegando aqui a bicicleta. Tá lá de fora. O que é proibido, né? Na Itália, então... Ainda tem um toque de recolher. Possa ser que a gente leve um tiro no meio do caminho. Quem lembra, sabe que houve um ataque. Os caras estavam de bicicleta e atacaram, né? Tá, objetivo atualizado. San Cassiano. Deixa eu dar uma olhada no mapa. A gente segue reto e entra à esquerda. Tá, mas ainda tem a coisa lá no lago? Deixa eu ver aqui em objetivos. A gente tem para San Cassiano. Depósito de armas que a gente encontrou, mas não achamos a entrada. Cara. Não é pra sair não, Julia. Tá, entrou aí na bicicleta. No caso aqui de Resina, a gente entrar à direita. Não sei porque ela vai de bicicleta, ela poderia ir simplesmente... Opa, não, mulher. Bicicleta é complicado de dirigir. Tá. Ele pode ir. Ela é complicadinha a bicicleta dirigível.
Tá, pelo menos não bate na pedra e sai voando. Deixa eu desacelerar. Tá, e agora a gente entra aqui. É isso? É. Pelo que eu tô vendo, sim. Deixa eu girar a câmera aqui. Não, mulher, gira isso demais não. Tá, acho que eu tô indo pro caminho certo. É, acredito que sim. A setinha dela de indicação sumiu. E lá em cima tem a cidade. E aí ficou tudo escuro. Bicicleta foi difícil de dirigir, era mais fácil ir correndo, velho. Não sei se tem essa opção de ir correndo, mas poderia ser. Certo, a gente tem cenas de automutilação. Tá, né? Vou sem ser censurado. Acho que qualquer coisa eu censuro. They had all been killed and it was my fault. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I didn't go anywhere near the soldiers. I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone. But instead it was the worst thing I could have done. Tá, pelo visto a gente passa por aqui. Tem como entrar? Essa porta aberta eu queria saber, né? Provavelmente aqui é a igreja. São Once I crossed that tudo bridge, marionetes. I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Todos marionetes. Ela realmente perdeu a noção da realidade. Ela com certeza perdeu a noção de tudo já. Ela tá tocando Ave Maria. Isso tá me lembrando Batman. Um novo filme, mas tudo bem. Pra onde eu teria que seguir? Só ir reto por aqui? I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves, others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible.
There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Cara, antes de sentar ali ou abrir aquela cortina tudo, eu só tenho uma coisa a pensar aqui. Será que esse tempo todo a Julia estava no hospício? Pelo que tinha passado na infância depois, ela entrou na adolescência, né? Ficou lá. Teve um surto, provavelmente parou de tomar medicamento. Lembrou da irmã. Criou tudo aquilo na cabeça. Então voltou a casa, conseguiu escapar, voltou a casa. E fez o que fez com a mãe. E depois entregou o pai. E aí ela foi à igreja. O padre tinha chamado o hospício. Ela voltou pro hospício. Aí teve fotografias. E a história dela acaba saindo no jornal. Talvez foram repórteres, coisas assim. Será que é um espelho? Ou era ela? Era a lenda que existia. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. A Marta morreu, eu sou Marta, Marta não existe. Cara, eu vou seguir pela história do jogo, então vou dizer que a Marta morreu. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? Ela morreu também. Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. God, all that blood. My God, I knew it. What about Daddy? The soldiers? Did that really happen? It happened. He was shot right in front of me. Fear, pain, shame. I can't remove it. I cannot relive it either. Unfortunately, I knew that already. What about Nanny? Todo mundo próximo dela morreu. A casa dela explodiu minutos depois que ela falou com a Julia, velho. Poor Nanny. She really had nothing to do with it. But she died in our villa due to the bombings. We saved ourselves for some time by taking refuge at her house. Privileges for being rich. Feelings don't count for much, though.
My poor nanny. I'm afraid to ask about Lapo. Será que tinha como evitar algumas coisas que aconteceram, velho? Morreu também. Lapo is dead. He was blown up by a landmine. He got into trouble and paid with his life. My dear friend. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? Era a Marta que estava Martha grávida, né? was pregnant. Her deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Será que ela vai cortar os pulsos? Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Ela foi simplesmente uma marionete da própria mente, então. Realmente, a teoria dela tá no hospício pode ser a mais acertada. Ela sempre esteve, né, no hospício. É, pelo visto ela realmente vai cortar os pulsos. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone.
This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? Será? Felizmente hoje é possível pedir ajuda e recebê-la, mesmo sozinhos, mesmo desesperados. Mesmo quando parece que a vida não faz o menor sentido, se não houver nada para nós é só porque não conseguimos mais ver. Tem sempre algo importante, talvez logo ali, virando a esquina. Se você ou alguém que você conhece com dificuldades, procura as informações e recursos de crise disponível. Tá aí o site Safe New Road, uma organização. E terminou, velho. Cara, essa fala final dela me faz pensar que talvez tenha um segundo jogo pronta para sair do hospício ou libertar a alma dela do corpo e do que ela passou. Talvez ela se mate no final, será? Tá. De tudo que passou, minha cabeça ela monta assim. Pelo esse final, a Julia sempre esteve no hospício. Depois do que passou com ela, certo? Depois da mãe estar no hospício também. Então, a Marta tinha sido internada. Marta não, a Julia. Tô confundindo já porque são os gêmeos. A Julia estava internada. Tava sã enquanto tava com os remédios, né? Tava controlada. Talvez ela possa ter parado de tomar os remédios. Aí sim ter voltado algumas lembranças, algumas coisas, mas tudo muito confuso, tudo muito ilusionário. Então a Julia foge durante esse período de guerra, tem a chance, né? Talvez ficou mais fácil, possivelmente um ataque próximo. Então ela sai, aquilo tudo ilusionado, ela dá de frente com a mãe lá, tava com a arma. E todo aquele final até ela ir à igreja, antes de voltar para o hospício, foi real. É isso que eu tô pensando. Mas é isso, gente. O jogo chegou ao final. Eu achei a história muito boa. Achei uma história que realmente prende, que realmente faz você pensar o que será que tá acontecendo, o que será, quem será que fez, quem será realmente o culpado. É uma história que bem completa, cara. Se fosse uma série em vez de um jogo, eu assistiria com certeza. Acho que seria mais um suspense psicológico que realmente um terror psicológico. Sabe? Porque eu acho que você tem muito mais suspense do que uma vibe de terror. Mas o jogo é muito bom. Teve algumas travadas que aconteceram comigo. Acho que foi mais culpa do OBS mesmo. Ele passou por muitas atualizações seguidas e talvez isso deve ter prejudicado um pouco a otimização do aplicativo para gravar. Mas esse final ficou ótimo. Ficou muito bom. Ó, tem 4 finais. A gente conseguiu um. Eu não sei qual é esse final. Mas é isso, velho. A gente chegou ao fim. Por favor aí, curtam o vídeo, tá certo? Não se esqueçam de curtir. Se chegaram até o final, comentem ventrílocos, beleza? Chegou aqui ao final, comentei ventrílocos. E é isso, gente. Espero vocês numa próxima série, num próximo vídeo de jogo aí que vamos estar trazendo. Conto com o seu apoio. Até a próxima, gente. Valeu, falou. Fui.